Rajiv Gandhi wanted at that time, he was എല്ലാം വേഗം നടക്കണം, ഫാസ്റ്റ്. രാത്രി 12 മണിക്ക് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് രാവിലെ റിപ്പോർട്ട് വേണം, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മൂപ്പര്. ഐ വാസ് ദി ചീഫ് സ്റ്റാഫ് ഓഫീസർ ഓഫ് ദി ചീഫ് ഓഫ് റോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. പക്ഷേ അതിനെ പറ്റിയൊന്നും ഇതിൽ ഈ ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഐ കെയിം ടു നോ ഹൗ ടു ഡീൽ വിത്ത് ചൈന. Our most important thing is that several of our people do not know that Chinese thinking is totally different from the Western. It is completely, that is the beginning of the origin of Chinese Communist Party. And then Mao Zedong started talking about 100 years of humiliation. Al-Qaeda, seaborne regime, they will come to some ports and shoot everything and all that. ഇല്ലുസ്ട്രേസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കരിയറാണ് കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെയൊരു ജീവചരിത്രം, അതിന് 15 വർഷം എടുത്തുള്ള പഠനം, അതിനൊപ്പം തന്നെ മറ്റു പുസ്തകങ്ങൾ, ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ. അതിൻ്റെ മുമ്പേ മൈ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് ഇസ് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. അത് ആക്ച്വലി എൻ്റെ പബ്ലിഷ്ഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് മൈ ലെക്ചേഴ്സ്. എൻ്റെ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് റൈറ്റിംഗ് സ്ട്രേറ്റ് അവേ. റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 96 മറ്റേ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ വന്നു. പയനിയർ അതിലായിരുന്നു. ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി ഒരു CIA, ഫോമർ CIA ഫെലോ റിട്ടേൺ. അതിനെ പറ്റിയിട്ട്, ആ ബുക്കിനെ പറ്റിയൊരു റിവ്യൂവിൻ്റെ മാതിരി. ദെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് റൈറ്റിംഗ്. നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ ഐ റോട്ട് അബൌട്ട് 2-3 ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഗെറ്റ് സം ജോബ്. അപ്പം നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ്, ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്, ക്യാപ്റ്റൻ കൃഷ്ണൻ നായർ. അയാളെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ വി വർ ഗോയിങ് ടു തിരുനാവായ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് കണ്ടു. ദെൻ ഐ യൂസ് ടു നോ ഹിം, കൃഷ്ണൻ നായർ ആസ് എ ഡെപ്റ്റി കമ്മീഷണർ. അപ്പോൾ he met me and he said, എപ്പോഴാണ് വന്ന എല്ലാം. Then he says, why don't you join me? You'll be a great help. I am trying to develop my hotel industry. And I had not kept in touch with him after I left Bombay. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ he had some hotel projects. ലീല ഹോട്ടൽ. ലീല കെമ്പൻസ്കി. അപ്പോൾ അന്ന് ബോംബെയിലൊരു ഹോട്ടലുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ they wanted another hotel in Bombay, then ഗോവയിലുണ്ടായിരുന്നു, ബാംഗ്ലൂരിൽ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ 2 കൊല്ലം ഐ സ്റ്റേഡ് ആസ് എൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ. പിന്നെ എനിക്ക് കോർപ്പറേറ്റ് തിങ് ഐ ഡിൻ വെരി മച്ച് ലൈക്ക് അവിടെ ഒരുപാട് ലക്ഷറി ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഐ വാസ് നോട്ട്. ദെൻ മൈ കൊളീഗ് ജൂലിയോ റിബേറോ ആസ്ക്ഡ് മീ ടു ജോയിൻ ഹിം. അന്ന് ഈ ആൻറ്റി പൈറസി ഇൻ മ്യൂസിക്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ പോലീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ കേരളത്തിലൊരു സ്ക്വാഡുണ്ട്, മദ്രാസിൽ, പിന്നെ ബാംഗ്ലൂരിൽ, പിന്നെ ബോംബെ, ഗുജറാത്ത്, അതിലൊക്കെ ഐ വാസ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് റൈറ്റിംഗ് ഓൾസോ. ആൻഡ് ദെൻ എന്തെങ്കിലും ഓൾ ദീസ് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ അതുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ലീലയിലിരിക്കുമ്പോൾ സമയത്താണ് ഐ മെറ്റ് ദിസ് എം ജെ അക്ബർ അവിടെ വന്ന് താമസിച്ചിരുന്നു. Then he said, look, why don't you write something about it? I'll publish it. അങ്ങനെ I started writing in Asian Age. ഒരുപാട് so many articles I wrote about various issues. And like അന്ന് ഇസ്രയേലത്തെ Prime Minister Sharon came, and I knew all അവരുടെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ we had a close relationship with them, intelligence. ഞാൻ സർവീസിലിരിക്കുമ്പോൾ. So I wrote a big full-page article, but supporting the Palestinians, not supporting them. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ആർട്ടിക്കിൾസ് എഴുതി. അങ്ങനെ so this first thing is a compendium of my lectures. പിന്നെ in 2002 I was invited by there is one Indian organization in Washington DC. അവർക്ക് ആ സമയത്ത് 2001 9/11 അറ്റാക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് they wanted me to talk about the intelligence reforms
that USA had done. So I went there and അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ. So അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിയാണ്. Then letters from people like How and Rustamji. Rustamji was a founder of BSF. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അങ്ങനെ that was the compendium. Second book was Nambiar. And third book was my experience during 26/11 enquiry. അന്നെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 26/11 took place. In between what happened was 9/11 കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം some friends, they wanted me to advise them on security. There's a big American multinational called DuPont. അവർക്ക് പേടിയായി എവിടെയും ഇവിടെ പോകാൻ അവിടെ പോകാൻ. ഈസ് ഇറ്റ് സേഫ് ടു ഗോ, വാട്ട് അബൌട്ട് ദർ സേഫ്റ്റി, അതും നോക്കിയിരുന്നു. So I was doing that Ribeiro's work and also this DuPont work. Then what happened was that there is one think tank called Stimson Center. അവർ പഴയ think tank ആണ് അമേരിക്കയിൽ. they wanted me to write articles for them. അതും ചെയ്തിരുന്നു. So then that is the time when 26/11 took place. I had gone for a Stimson Center conference അമേരിക്കയിൽ. ഞാൻ അന്ന് അമേരിക്കയിലായിരുന്നു. അത് വൈഫും മകളും പടയായിരുന്നു. This took place. So when I came back, they wanted me to be a member because they wanted a person who knew what worked in Bombay police and who had an intelligent background. So that time they give me a rank of a minister of state. Then my chairman was a IAS officer called Pradhan. You got a minister's rank. Again, that was a short-term thing, 3 months. A reporter, and so അതിനെ പറ്റിയിട്ട് how to keep India safe. So അതിൽ ഒരുപാട് ഇതുണ്ട്. നമ്മുടെ ട്രഡീഷൻ എന്താണ്, വാട്ട് വാസ് അവർ സെക്യൂരിറ്റി ട്രഡീഷൻ. Then I introduced നമ്മുടെ we had this thug menace. അതിപ്പോൾ it was actually started during the British days. ഈ thug people are wandering, people used to throttle, അങ്ങനെ അതെങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത്. there was a man called Sleeman, വില്യം സ്ലീമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അയാളാണ് ഇത് സപ്രസ് ചെയ്ത് ശരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ. സോ അതൊക്കെ അതിലുണ്ട്. ആൻഡ് വൺ ചാപ്റ്റർ ഈസ് ഓൺ എമർജൻസി, ദ അതർ ചാപ്റ്റർ ഈസ് ഓൺ 26/11, അങ്ങനെ തേർഡ് വൺ. ദെൻ ഫോർത്ത് ബുക്ക് ഈസ് ഓൺ ഇൻ്റലിജൻസ്. ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അതിപ്പോൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പുസ്തകം അതിന് ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻ്റലിജൻസും എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതും നേരത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കായിരുന്നു. അതെ. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പിന്നെ ചൈനയുമായിട്ട്. അതെ, ലാസ്റ്റ് ബുക്ക് ഈസ് ഓൺ ചൈന. ചൈന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് വാസ് 1988 വാസ് ദാറ്റ് മീറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? രാജീവ് ഗാന്ധി വാണ്ടഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം എല്ലാം വേഗം നടക്കണം, ഫാസ്റ്റ്. രാത്രി 12 മണിക്ക് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് രാവിലെ റിപ്പോർട്ട് വേണം, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മൂപ്പരുടെ. ഐ വാസ് ദി ചീഫ് സ്റ്റാഫ് ഓഫീസർ ഓഫ് ദി ചീഫ് ഓഫ് റോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം, 1986 to 1990. അപ്പോൾ at that time there were three chiefs of all very important work. It will go through only me. So at that time Rajiv Gandhi said, look, I am going in 1988 to China. Now you have to see that my visit is a success. Now that is a tall order. Usually it is to be done by the foreign ministry. Foreign ministry at that time was telling, don't go sir, they will insult you. But Rajiv Gandhi said, no, we have to have a good relations with China. And since MEA is not very enthusiastic, you people should do something. Now, അന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്ത് അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് 1.5 കൊല്ലം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് we reached the top leadership at that time through several other countries. അന്ന് the supreme leader was Deng Xiaoping. The prime minister was Li Peng.
But the man who is like a Rajaguru എന്ന് പറയില്ല അതുവരെ ഇറ്റ് വാസ് ഡൺ ഷോപ്പിംഗ്. അപ്പോൾ ഡൺ ഷോപ്പിങ്ങിനെ എങ്ങനെ പിടിക്കുക? ടു സീ ദാറ്റ് നോട്ട് ഓൺലി ദി വിസിറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സക്സസ്ഫുൾ ഓൾസോ. അത് നോക്കുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ഡു ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക്. പക്ഷേ അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും ഈ ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഐ കെയിം ടു നോ ഹൗ ടു ഡീൽ വിത്ത് ചൈന. Our most important thing is that several of our people do not know that Chinese thinking is totally different from the Westerners. അവരെ ഈ വെസ്റ്റേണേഴ്സ് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ they blame Indians also. കാരണം when the Britishers were colonizing and troubling China, it is Indian troops, especially Sardars and others, they were doing it. അവരുടെ what you call treaty ports ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ടത്തെ കാലത്ത്. when China was weak, അന്ന് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന് ചൈനക്കാർ അന്ന് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ എ ഫ്ലക്സ്. ചൈന വാസ് ഇൻ എ ഫ്ലക്സ് and they sent millions of coolies to the European powers to help France and UK and all that, thinking that China will be, ആ സമയത്ത് Japan was strong, Germany was strong, there were French also, British also. Most of the port cities are colonized. That means that നമ്മുടെ തന്നെ കൺട്രിയിൽ we have no control over them at all. And 1919 ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം their hope was that there is a place called peninsula called Shandong. ഷാൻഡോങ്ങിലാണ് കൺഫ്യൂഷ്യസ് ജനിച്ചത്. So they have sentimental attachment. It's like our attachment towards Gujarat, Porbandar, Gandhiji. Supposing Gandhiji, Porbandar is under the control of, say, Arab countries. നമുക്ക് വേദന തോന്നില്ലേ? അതേമാതിരി വിർക്കോത്തെ ദാറ്റ് വാസ് അണ്ടർ കൺട്രോൾ ഓഫ് ജർമ്മൻ. എന്നിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ജപ്പാൻ പിടിച്ചെടുത്തു. സോ 1919 കോൺഫറൻസ് പാരീസിൽ ഈ ചൈനീസ് ഡെലിഗേഷൻ വെറ്റ് സെയിങ് ദാറ്റ് അതിൻ്റെ മുമ്പേ ഈ വാറിനെ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വി ഹാവ് സെൻഡ് യു മില്യൺസ് ഓഫ് കൂലീസ്. നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഇത് ചെയ്തുകൂടെ? ഞങ്ങൾ ദേ ഡു നോട്ട് ഡു ഇറ്റ്. 1919 പ്രസിഡൻറ്റ് വിൽസൺ അമേരിക്കയിൽ he was convinced about China, saying that the Shandong should be given back to China. But he didn't do it. He said, no, let it be. Japan said that ഞങ്ങളും ചൈനയായിട്ട് യാതൊരു ഇതുമില്ല. We have wrested it from Germany. So that is between Japan and Germany. So, but that the Western powers accepted. അപ്പോൾ അത് it is completely, that is the beginning of the origin of Chinese Communist Party. And then Mao Zedong started talking about 100 years of humiliation. We were humiliated in our own country, we were humiliated for 100 years. We have to now take it against them. That is the main thing. It's a question of we have to win their trust. അതെങ്ങനെ ചെയ്യുക? അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തോന്നുക then things are good. But that is not like you trade, നല്ല ട്രേഡ് ഉണ്ടായിട്ട് we have got good relations. അങ്ങനെയല്ല ചൈനീസുകാർ. So it's a very difficult way of thinking. That is what I have tried to say in my book. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AI കാലമാണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അത്രത്തോളം എല്ലാ മേഖലകളിലും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻസ് മേഖലയിൽ അത് IB ഞാനത് ഐ ഹവ് റിട്ടൺ മൈ ലാസ്റ്റ് കോളം. അതെ. Artificial intelligence, what is artificial intelligence? Over a period of time, they are able to predict certain codes, പക്ഷേ it's only whatever data is available in the computer, any computer, they are able to network with the computer and get it. അതുണ്ട്. If that situation is not envisaged, it will not come also. Sometimes they come to a totally wrong conclusion. Now, I quoted an example about artificial intelligence without human supervision. What problem came for Israel? Israel is supposed to be the first one to have artificial intelligence into the last attack. Intelligence and preventive security. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അന്ന് ഈ 26/11 കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം I was invited by
ഗവർണർ ഓഫ് ഹവായ്, കീനോട്ട് സ്പീക്കറായിട്ട് അവർ എവറി ഇയർ ദർ ഇസ് വൺ ഏഷ്യ പസഫിക് ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി സമ്മിറ്റ് ഹോണലുലുവിൽ. അപ്പോൾ ഈ 2611 അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. സോ ദേ വാണ്ടഡ് കേസ് സ്റ്റഡി മൈ ടോക്ക് ദ ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ 2009. 2008 നടന്നു, 2009 നവംബറിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ 2611 നടന്നത്, they had an intelligence alert that there could be a seaborne attack on America. ഇവരുടെ Al-Qaeda seaborne attack ചെയ്യും, they will come to some ports and shoot everything and all that. അപ്പോൾ they were very scared. അപ്പോൾ ഞാനത് ഞങ്ങളുടെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് പറയായിരുന്നു അവരോട്. അവർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സീബോൺ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ദിസ് വിൽ ബി എ ഡ്രസ് റിഹേഴ്സൽ. കാരണം ഇവർ ലഷ്കർ തോയ്ബല്ലേ, ലഷ്കർ തോയ്ബയും അൽഖായ്ദയും വളരെ ക്ലോസാണ്. അപ്പോൾ അവർ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തു അമേരിക്കക്കാർ. നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ അവർ ദേ ഹാഡ് എ ഹിയറിംഗ് ഇൻ ദി സെനറ്റ് ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി കമ്മിറ്റി. ദേ ഹെൽഡ് ഹിയറിംഗ്. അതിൽ CIA എല്ലാവരും വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ബോംബെയിൽ നടന്ന മാതിരി അമേരിക്കയിൽ നടക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ദേ ടുക്ക് ഇറ്റ് വെരി സീരിയസ്ലി. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു സബ്ജക്റ്റ് അവിടെ. സോ വെൻ ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ, ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം ഈസ് ഈ ചെറിയ ബോട്ടിലുള്ള ആളുകൾ വരുന്ന ഫിഷിംഗ് ബോട്ട്സിലൊക്കെ ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻസ്, പാകിസ്ഥാനീസ്, ബംഗ്ലാദേശീസ് ആൻഡ് ശ്രീലങ്കൻ അവരെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയില്ല. ദേ ഡ്രസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഒരു ടീഷർട്ടും പിന്നെ ഒരു ലുങ്കിയോ അങ്ങനെ ഇട്ട്. ആൻഡ് ഓൺലി വെൻ ദേ കം നിയർ ബൈ വിൽ നോ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് അവർ മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇസ്രേലി ഡെലിഗേറ്റ് വാസ് എ കോൺസുൽ, മൊസാദിൻ്റെ ആയിരിക്കും ന്യൂയോർക്കിൽ. അവൻ വലിയ ഗമയിൽ പറഞ്ഞു, വി ഹാവ് നോ പ്രോബ്ലം, വി ഹാവ് ഗോട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, വി ഹാവ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ cameras, intelligence-led camera, and we connected to the heavy guns. എല്ലാ ഞങ്ങളുടെ സീ കോസ്റ്റിലും ഫേഷ്യൽ റെക്കഗ്നിഷൻ തിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫെഡ് ഇൻ ടു ദി ക്യാമറ, ഇൻ ടു ദി ബ്രെയിൻ, ദാറ്റ് ഇസ് ദി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. അവർക്ക് എന്തൊരു ആ ക്യാമറയ്ക്ക് സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗൺസ് വിൽ ഗോ. സോ വി ഡിസ്ട്രോയ് ദാറ്റ് ബോട്ട്സ്. So I said, look, we can't do that in India because then you will be. കേരളത്തിൽ ഒരു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ബോട്ട്സ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫിഷർമെനെ കൊന്നിട്ട് എത്ര ഇതായി. വി കാൺ ജസ്റ്റ് ഗോൺ കില്ലിങ് പീപ്പിൾ, ഇറ്റ് വിൽ ബി അവർ ഓൺ ഫിഷർമെൻ. അപ്പോൾ ഐ സെഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ. നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, അതേ ടെക്നോളജി ദേ യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ഓൺ ഗാസ ബോർഡർ. അപ്പോൾ ഈ ഹമാസിലത്തെ വെരി ക്ലെവർ പീപ്പിൾ, ദേ വർ വാച്ചിങ് ഇറ്റ് ഫോർ ഇയേഴ്സ്. എന്താ നടക്കണം ഇവർ. സോ ദേ സെഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ ബ്രെയിൻ. എന്നിട്ട് ഇവർ മെനി ഓഫ് ദീസ് ഫെലോസ് ഹു ആർ സപ്പോസ് ടു ബി വാച്ചിങ് ഇത് ക്യാമറയൊക്കെ, അവർ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നിട്ട് ദേ വിൽ കണക്റ്റഡ് ടു ദി വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് നോക്കുക, ഹോസ്റ്റലായിട്ട് സുഖമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട്. പിന്നെ ബോർഡർ വാസ് ലെഫ്റ്റ് ടു സം ഗേൾസ്. അവരൊന്നും ഇതില്ലാണ്ട് പാവങ്ങളെ അവർ പിടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇവർ. എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം ദേ കെയിം ആൻഡ് സെൻഡ് ഡ്രോൺസ് ടു ദി ക്യാമറാസ്, destroyed it. Then they had paragliders to go over the fencing, and then they brought those heavy road rollers, all those things, and destroyed it, and then attacked. That is what happened. So then if some human beings were there, they would have found out, but even border guards were nicely having vacation in their houses. So this type of thing can happen tomorrow. They were selling that out to our border in Kashmir also. Thank God, I don't think we have accepted it. So you can't. AI is not a solution. AI will not be able to. AI will teach you bad things in a way, in intelligence at least. Supposing now you depend upon
whatever is stored by AI, you retrieve it. And എങ്ങനെ ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റുവേഷൻ വരിക, ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ ഓർ ബംഗ്ലാദേശ് ഓർ ചൈന, ദർ യു നീഡ് യുവർ ബ്രെയിൻ. ദാറ്റ് AI cannot do it. You may come to a wrong conclusion. And then ഇതെല്ലാവരും നമ്മൾ പഠിക്കാണ്ട് ആ കൺട്രിയെ പറ്റി പഠിക്കണം. എന്താണ് ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇത് നടക്കും, ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇത് നടക്കും. Then only you will be able to give a judgment. What the government needs is a analysis and your judgment, not that of a computer. അപ്പോൾ ഇവർ ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യില്ലേ, പ്ലെജറൈസേഷൻ പറയില്ലേ, അതുമാതിരി ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ ഇതിമേ സെൻഡ് ഇറ്റ് ആസ് മൈ എസ്സേ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കും. ആ ഡേഞ്ചറും ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ റോട്ട് ദാറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ബൈ എവറിബഡി, സോ മെനി പീപ്പിൾ. ദാറ്റ്സ് ഗുഡ് ദാറ്റ് യു മെൻഷൻ ദിസ്. So we, to some extent, retrieval of the information. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഫിസിക്കലി, നമ്മളുടെ ഈ ഫയൽ പണ്ടൊക്കെ പേപ്പർ ഫയലായിരുന്നു, പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ വി ഹവ് ഡൺ ദി കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ. ആ റിട്രീവൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ റിട്രീവൽ വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ്. ഈ ഫയലിൽ സേ ഇൻ 1965 ദിസ് ഹാപ്പൻ, അതൊക്കെ കിട്ടും വേഗത്തിൽ. That we can, it will be a good aid, like almost like Google. Now Google, you can't 100% trust that. So sometimes it's all. Then the biggest danger of artificial intelligence is deception. Deception. ഒരേ ഒരു ഈ ഇതില്ലേ നമ്മുടെ ഉക്രൈൻ വാർ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ ബിഗിനിങ്ങിൽ ദി റഷ്യൻസ് hoodwinked those border guards. They had a voice message, actually video message of one other commander saying that you lay down arms, you retreat now. It was a deception. So we cheyan thodangiyappo, then somebody wanted to check. So he checked up, he said, no, that's not true. We didn't ask you to retreat at all. You stand and fight. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തൊക്കെ നോക്കും, അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടാവും. So one has to be very cautious. ഈ ഇത്രയും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അതായത് സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻ ജീവിതങ്ങൾ, അതിനൊപ്പം തന്നെ അതിന് മുന്നേ പോലീസ് ജീവിതം, അപ്പോൾ ഫാമിലി എങ്ങനെ? ഫാമിലി, നോ, മൈ വൈഫ് നോസ് മൈ ലൈഫ്. പിന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ജനിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് 28 മറ്റേ ഓർ മേ ബി ഫസ്റ്റ് ഇയർ. ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും എൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് അന്ന് എൻ്റെ 2 സിസ്റ്റേഴ്സ് ബോംബെയിലുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ഊണ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഐ ഗോട്ട് എ കോൾ, ദർ ഇസ് എ പ്ലെയിൻ ക്രാഷ്, ഐ ഹാഡ് ടു ലീവ് ആൻഡ് റൺ. അങ്ങനെയൊക്കെ ഷീ ഹാസ് ഗോട്ട് യൂസ് ടു ദാറ്റ്. ചിൽഡ്രൻ ഓൾസോ ആർ ഗോട്ട് യൂസ് ടു ദാറ്റ്. ഞാൻ ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ യൂസ് ടു കം ഹോം. പിന്നെ വൺ ഓഫ് ദി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ടെൻഷൻ വാസ് ജയപ്രകാശ് നാരായൺ സുഖമില്ലാണ്ട് ഹി വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ഇൻ ജസ്ലോക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ. അന്ന് എമർജൻസിയുള്ള സമയത്താണ്. ആൻഡ് മിസ് ഗാന്ധി വാണ്ടഡ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഹിസ് കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ ആരെയും ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് അന്ന് മൊബൈലില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഐ ഹാഡ് ഓൺലി വാക്കി ടോക്കി. wherever I go, that walkie-talkie will go, or telephone. അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ supposing he died, it will be a big tension, അന്ന് എമർജൻസിയുള്ള സമയത്താണ്. People are all angry and something happened, and then there was also a rumor that deliberately Mrs. Gandhi administration had done it so that his kidney is not ട്രീറ്റഡ് പ്രോപ്പർലി. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ടെൻഷനുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ വീട്ടിൽ വരും, ഉറങ്ങും, ഓടും. അങ്ങനെയായിരുന്നു. ദേ ഗോട്ട് യൂസ് ടു ഇറ്റ്. അധികം ടെൻഷൻ ആ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഏരിയയിലായിരുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ വെൻ ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ദി ചീഫ് റോ ചീഫിൻ്റെ സ്റ്റാഫ് ഓഫീസറായിട്ട് ഇത് ഫ്രം 86 to 90. ദാറ്റ് വാസ് എ വെരി ടെൻസ് ടൈം. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സീക്രട്ട് ജോലിയിലും ഒരുപാട് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും. ലൈക്ക് രാജീവ് ഗാന്ധി വാസ് വെരി ഡിമാൻഡിങ്. രാത്രി 9:30 മണിക്ക് കുറേ ലേറ്റായിട്ടേ ഉറങ്ങുള്ളൂ മൂപ്പര്. He said that every morning the raw chief had to go and meet him at 9 o'clock or 9:30. IB, M.K. നാരായണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ നമ്മുടെ ചീഫ്.
So I had to prepare everything for it. It was a tense time. They get used to it. ഇത്രയും കാലത്തെ ഒരു കരിയർ പല രീതിയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ സാറിന് എന്താണിപ്പോൾ തോന്നുന്നത് പുറകിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ? അതിനൊപ്പം തന്നെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് എന്താണ് കൊടുക്കാനുള്ളത്? Very difficult to say. But you see, the new generation is much smarter than us. There's no doubt about it. Now about the world. നമ്മുടെ world, we are passing through a very difficult time. What happened was, after the Second World War, there was what you call a world order dominated by America. And Europe also, they were obliged to America because Marshall Plan, the entire development was through American money. So they accepted that America will be the most important thing, and the other pole was Soviet Union. When the Soviet Union collapsed in Asia, China was gradually coming, and that was a world order. And so that, there's a bit of a peace here and there. This war, that war will be there, but if the America behind the United Nations, if they intervene, then everything will be okay. That order is gone. ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, we do not know. How will China use this new power? They got their, they got solid power. Military power endana, we don't know. What happened was, the last war what China fought was with Vietnam. Vietnam, I think it was in 89 or something. I'm now forgetting the date. Vietnam gave them a bloody nose, although Vietnam is a small country. But Vietnam is now made up with China, and they got very cordial relation. It is a two-track thing. One is that we have China for the trade. Vietnam tells America, we want to have good relation with you, but not at the cost of China, because it is our biggest thing. We depend upon them. As regards South China Seas are concerned, we have a dispute. We will keep on talking about the dispute, but no violence. We don't want to be there. Now, India's policy is still not very clear, because what happened was, we thought that we had cordial relation with America. It was there in Trump one, it was a cordial relation. Biden it was a cordial relation. We don't know. Trump has now started talking about something, anything, every day. One day he will say China is my friend, the other day he will say China is not my friend. What do we do? ഞാൻ എൻ്റെ ചൈന ബുക്കിൽ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്നെ ചൈനയായിട്ട് മുട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പ്രോബ്ലം ഈസ്, the previous Biden government has passed a law called Tibet Act. They want to reopen the Tibet issue. Dalai Lama is here. So what will happen is that they want to have a special relationship with Tibet, Dalai Lama and all that. And so because of that, more and more American congressmen might visit in India, because the US government has said that we are not accepted the Chinese control over Tibet. Tibet question, as regards America is concerned, it is an open problem. അപ്പോൾ now to approach Tibet, of course അവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ ടിബറ്റൻസ് ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. ഇവരെ കാണാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ that will be an irritation for China. So China, ദേഷ്യം വന്നിട്ട് they might say that, look, don't allow them to come. Now that China cannot do it, because we are a sovereign country, we can't. So that will be a point of clash that we have to be careful. Second is this, നമ്മുടെ Andamans that new project. Now whatever may be the project, that will be, China will say, and unfortunately even our newspapers are also saying the same thing, that that project
is meant to deter China. അപ്പോൾ അവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that will be another source of clash. These are the two things that I can think of. Otherwise, I don't think, because China also wants to have good relation with us, and but it will be on their terms. They will never accept your leadership. We have to very discreetly accept their leadership. അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവിടെ ഇവിടെയും ട്രബിൾ ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ. കാരണം അവർ അറിയാണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കൊത്തും എവിടെയെങ്കിലും. അതും വി ഹാവ് ടു ബി വെരി കോഷ്യസ്. പാകിസ്ഥാൻ നോ, പാകിസ്ഥാൻ ഇസ് നെവർ എ ത്രെറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് വേ. ഒരു ന്യൂസൻസ് ആണ് പാകിസ്ഥാൻ. വാട്ട് ക്യാൻ ദേ ഡു ടു us? They can't do anything. Only thing is they troubled us when we wanted to have that trade through land to Central Asia. They tried, stop us, stop everything to Afghanistan. But I think we know now how to do it. We are doing it by air or we are doing it by sea. Well, transshipment rights and all that. അതൊക്കെ ചെയ്യും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തന്നെ. Because they want to have their own way of ruling, and we don't like that. We don't like the military dictatorship and other things. If it had been a democracy, we would have had no problem. If Nawaz Sharif had been fully under control, it would have been a good thing. Even Imran Khan, after all, he didn't want the army control. But unfortunately, what happened, Trump is loving that army chief. That will be a problem for us, but I think it will be a nuisance. I don't think there is any. I feel that we can have the Asian century, 21st century is the Asian century where China has a particular role, India has a particular role. We should progress economically, technologically, and other things. But have a good relationship and with others, because we have good relations with all the other countries like Malaysia, Singapore, then Vietnam. എല്ലാം നമ്മൾ നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. ഇന്തോനേഷ്യ എല്ലാം. And so we should maintain that, and I think that should be the right thing. And then have a not just because America wants not, you see, like for example Quad തുടങ്ങിയപ്പോൾ we had no such intention. That was likely a cultural and perhaps an economic relationship of Quad countries. But halfway through, they gave a military dimension, which is not really in our, in our opinion. That means that constant friction varum. Constant friction vanna, we have to be careful of that. And we, as of now, we do depend upon them. Our chip technology is not that good. We have not started, making it. Pharmaceuticals and so many other things are there. Even tunnel boring we are getting from China. അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ we have to endeavor to have a pleasant sort of cordial relationship with China. That's what I feel. We have to also have a good relationship with Africa. I feel that we have been a bit neglecting Africa. Africa ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എത്തനിക്സ് ഉണ്ട്. And we need to support them. We should get their cooperation many areas. അവർക്ക് ഒരുപാട് പണമുണ്ട് അവർക്ക്. They can invest in India. And of course, Gulf countries, we have fairly good relations in that way. That I think should be our, future, the Asian century. That's what I feel.